السلام عليكم ورحمة الله. معاكم المهندس اسلام رضا وحلقة جديدة من سلسلة البامبس. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو البامب سيلز. في البداية كده تعال نعرف احنا بنحتاج السيلز دي ليه. تعال نتخيل كده ان احنا عندنا شافت بيلف، والشافت ده بيمر بجدار او كيسنج زي ما هو قدامنا. فعلشان الشافت ده يعرف يلف لازم يكون في كليرنس ما بين الشافت والكيسنج. لو افترضنا ان الكيسنج دوت كان على جنبينه بريشر ديفرنس، ساعتها لازم يحصل تسريب من خلال الكليرنس اللي ما بين الشافت والكيسنج. ومن هنا بقى تظهر فكره السيلز اللي هتتحط في الكليرنس دوت، بحيث ان هي تمنع التسريب من ناحيه وما تحتكش بالشافت والكيسنج وما تتاكلش من الناحيه الثانيه. تعال بقى نروح للطرمبه بتاعتنا. ده سيكشن في جزء من امبيلر او في سنتريفيال بامب. هنا الفلو المفروض ده الشراود بتاعه القداماني وده الشراود الخلفي، والمفروض ان الفلو بيمشي من خلال الريشه بالطريقه ديت لغايه ما يطلع فتحه الديسشارج من هنا. ادي المسار الطبيعي بتاع الفلو. للاسف جزء من الفلو بيحاول يهرب من قدام الامبيلر علشان يهرب في الكليرنس اللي ما بين الامبيلر وما بين الكيسنج. الجزء ده من الفلو بنقفل عليه بما يسمى بالوير رينج. الجزء الثاني من الامبيلر من الفلو بيحاول يهرب في ظهر الامبيلر عشان يهرب في الكليرنس ما بين الشافت والكيسنج، وده بقى اللي هنقفل عليه يا اما بالباكنج يا اما بالميكانيكال سيل. تعال بقى ناخد نظره كده على الوير رينج. الفيلم اللي قدامنا دوت بيورينا الوير رينجز وبتتركب فين في السنتريفيجال بامب. في الفيلم اللي فات كان في اتنين وير رينجز، واحده بتتركب على الاي بتاعت الامبيلر ودي مشهوره، وواحده بتتركب على ظهر الامبيلر عشان تقلل التسريب اللي في ظهره، ودي نادره الاستخدام. تعال نشوف كده صور الوير رينجز عامله ازاي. ادي اهيت، ادي الامبيلر اهوت، وادي الكيسنج، دي الفلانجه فيها، دي الفلانجه بتاعتها، وادي الوير رينج واخده حلقه حوالين الامبيلر بالمنظر ده. الوير رينج بتكون حلقه من ماده طريه زي البابت، بتتحط ما بين الامبيلر اي والكيسنج علشان تمنع التسريب ما بين الاثنين. الحلقه ديت زي ما قلنا بتكون من ماده طريه، بحيث ان لو حصل احتكاك ما بينها وما بين الشافت او ما بينها وما بين الكيسنج تتاكل هي ويمكن تغييرها بسهوله وما اضطرش اغير الترومبه كلها. وادي اهيت برضو الوير رينج متركبه في المكان ده، وادي اهوت امبيلر، ودي الاي بتاعت الامبيلر بيدخل منها الفلو، وادي الحلقه هتتركب هنا تمهيدا لان الجزء ده كله يتحط في الكيسنج بتاع الترومبه. نروح بقى للباكينج سيل. ادي اهيت ترومبه، ده الامبيلر بتاعها وده الشافت بتاعها، وخايفين يحصل تسريب من الفلو اللي خارج من الامبيلر لظهر للكليرنس ما بين الشافت والكيسنج. بنيجي نركب في المنطقه اللي احنا خايفين منها تسريب في ظهر الترومبه علبه بنسميها الستافنج بوكس. ستافنج بوكس بنحط فيها الباكينج. الباكينج بقى بيكون عباره عن مجموعه حلقات من ماده طريه زي التeflon، بتتلف ما بين الشافت، بتتحط ما بين الشافت والكيسنج، وبيتقفل عليها بجلانت بمسامير وصواميل زي اللي قدامنا دوت، بحيث ان هي تتمدد ما بين الشافت والكيسنج وتمنع التسريب المحتمل ما بين الاثنين. الباكينج دوت ممكن يتعمل من ماتيريالز مختلفة، كل واحدة بتستحمل ضغوط مختلفة ودرجات حرارة مختلفة وكيميكالز مختلفة. زي ايه؟ زي اليارنز او الخيوط. زي ايه؟ زي البي تي اف اي اللي هو التeflon، وزي كمان الجرافايت. اللي قدامنا ده فيلم رائع بيشرح لنا طريقة فك وتركيب تركيب الباكينج سيل. تعال نتفرج عليه. Using mechanical packings in the sealing of rotating equipment. Adherence to these steps
will result in packed pumps that operate more efficiently and effectively. To properly pack a rotating pump, the following tools will help make the task easier. Appropriate wrenches, a vernier scale, inside-outside calipers, a mirror and a flashlight, a flexible ruler, a flexible packing extractor, a tapping tool, a cleaning solvent and fine emery paper, a mandrel of appropriate size, a packing knife. First, remove all the old packing rings from the stuffing box with the flexible packing extractor. Clean the stuffing box and the shaft thoroughly with the cleaning solvent. Check shaft for stability and alignment using simple measurements. For critical applications, a dial indicator should be used. Using the flashlight and mirror, examine the sleeve and shaft for wear and scoring. Smooth down any corrosion areas or rough spots with emery paper. Replace the shaft or sleeve if wear is excessive. Recheck alignment if shaft or sleeve is replaced. Check the condition of the pump further by examining the glands, bolts, and nuts. The nuts should move freely, and the bolts should be free of rust and corrosion. This will allow for correct and uniform adjustment of the new packing rings. The gland nose or pilot should center correctly in the stuffing box, and its clearance over the shaft should not exceed 5/10 millimeter radially. This close fit will eliminate packing extrusion. Verify that the lip on the gland is perpendicular to the shaft and in good condition. The lip should squarely contact the installed packing rings to properly transmit the gland force to the set of rings. Finally, check the clearances at bottom of stuffing box. Clearances over 5/10 millimeter radially may require the use of an anti-extrusion ring at the bottom of the stuffing box to prevent extrusion into the pump. The pump is now ready to be repacked. The importance of packing the pump correctly cannot be overemphasized, as many packing failures can be directly attributed to incorrect installation. Determine the correct packing size for the pump. First, measure the diameter of the shaft or shaft sleeve with the outside caliper and vernier scale. Next, determine the diameter of the stuffing box using the inside caliper. Subtract the shaft sleeve diameter from the stuffing box diameter and divide the answer by 2. The result is the correct cross-section size. Cut the packing rings by wrapping the packing around a mandrel of the same diameter as the pump shaft or sleeve. Hold the packing tightly on the mandrel and cut the set squarely with a single cut. Push the first cut ring firmly into the bottom of the stuffing box by wrapping it around the shaft. Butt the ring on the top of shaft at the 12 o'clock position. Push the ring into the stuffing box. Using the tapping tool as a driving force, seat the ring firmly and squarely in the bottom of the stuffing box. Stagger the joints of each successive ring 90 degrees apart as you install each ring individually with the aid of the tapping tool. Using a clock as a guide, the 12, 3, 6, 9 o'clock positions work best. Teflon fiber and graphite yarn packing rings should be snugged up very gently. They should be tightened gradually only after the pump is on stream.
Other fiber and yarn packing rings can be seated firmly upon installation. When enough rings have been individually seated so that the lip of the gland rests snugly against the last inserted packing ring, tighten the gland finger tight to tap in the last ring. Install as many rings as space will allow and still have a minimum of 3 to 5 millimeters of gland entry into the stuffing box. Pressurize the pump prior to startup. Then turn the power on. To ensure an effective installation, the following steps should be undertaken. Allow the packing to leak freely when starting up a newly packed pump. Take up gradually on the gland as the packing seats until leakage is reduced to a tolerable level. Teflon fiber packings may expand considerably and may require gland loosening. Never stop the leakage entirely. If the stuffing box has to have a lantern ring, make sure the lantern ring will move under the inlet opening as gland pressure is applied. Successful sealing with mechanical packings is a function of several important related factors. The selection of the proper material for the specific application, consideration of the surface speed, pressure, temperature, the pH aspects of the fluid, and the good condition of the equipment. Attention to these details will result in long life, minimum wear, reduced costs, and superior leakage control. Mechanical packing is the universal and the traditional method of controlling leakage of fluids or gases from rotating and reciprocating equipment as well as valves. زي ما شفنا في الفيلم اللي فات، اللي بيجي يركب الباكنج سيل لازم ما يقرصش على الجلاند تماما، لازم يسمح بقدر من التسريب ولو ضئيل ما بين الشافت والباكنج. قدر التسريب ده بيعمل لوبريكيشن ما بين الاثنين وبيطول عمر الباكنج. في بعض الاحيان بنضطر نركب ما يسمى باللانترن رينج، اللي هي بتبقى عباره عن حلقه من ماده صلبه ومخرمه بحيث ندخل فيها فلاشنج فلويد نظيف وبارد ونظيف وبارد يعدي تحت الحلقات ويعمل لوبريكيشن ليها بحيث يضمن ان هي كلها يوصل لها اللوبريكيشن والكولينج. كذلك الفلاشنج فلويد دوت ممكن يكون ضغطه عالي بحيث يطرد سائل الضخ الاساسي بتاع الطرمبه ويمنع مروره تحت حلقات الباكنج. ده لو كان السائل الاساسي للطرمبه من ماده ابراسيف، يعني ممكن تاكل ممكن فيها مواد صلبه تاكل الباكنج، او من ماده ليها تركيب كيميائي معين ممكن ياكل الحلقات. وادي قدامنا اللانترن رينج اهيت البيضه ديت ما بين حلقات الباكنج عشان تضمن وصول اللوبريكيشن ليها. وادي قدامنا اهوت برضو الحلقات، وادي حلقه اللانترن رينج، وادي ماسوره الفلاشنج اللي هتدخل الكلين كول فلويد ليها. وادينا اهو هنشوف مع بعض الفلاشنج لاين. ادي هي سنتريفيجال بامب، ده الفلود بتاعها، ودي فتحه السكشن، وادي فتحه الديسشارج، وادي في ظهرها اهو الشافت اللي مودي على الكابلنج ومنه على الالكتريك موتور، وادي وادي الستافنج بوكس بيبقى في المنطقه دي، وادينا قافلين عليه بالسيل جلاند اللي هنا. وادي اهي الماسوره اللي قدامنا ديت بتاخد الفلو ابو ضغط عالي من فتحه الديسشارج وبتودي جزء منه على السيل عشان يعمل له فلاشنج ويعمل له كليننج ولوبريكيشن. في بعض الاحيان لو السائل بتاع الطرمبه لو السائل بتاع الطرمبه سخن او في اوساخ، فبنروح جايين عاملين له كولينج وكليننج قبل ما ندخله على السيل. وفي بعض الاحيان بنجيب اكسترنال فلويد وندخله على السيل. تعال بقى نروح لطبقنا الاساسي اللي هو الميكانيكال سيل. تعال نشوف كده تركيب الميكانيكال سيل عباره عن ايه. لو ده الامبيلر بتاع الطرمبه وده الشافت اهوت، وادي الكيسنج
اللي احنا عايزين نمنع التسريب من خلاله. فبنروح جايين مركبين الستافنج بوكس زي ما قلنا، وبنبدا بقى نركب الميكانيكال سيل. الميكانيكال سيل عباره عن 5 اجزاء اساسيه. تعالى كده نمسكهم واحده واحده. اول جزء فيه هو حلقه ثابته في الكيسنج بتتعمل من السيليكون كاربايد وبنسميها الاستاشونري فيس او الوش الثابت. الجزء الثاني عباره عن حلقه بتتعمل من الجرافايت ودي بقى بتلف مع الشافت وبنسميها الروتيتنج فيس. وبنيجي نقرص على الوشين دولت بسبرينج هو كمان بيلف مع الشافت. وبنيجي بعد كده نروح مركبين 2 اورنجز، واحده ما بين الروتيتنج شافت وما بين الروتيتنج فيس، وواحده ما بين الستاشونري فيس وما بين الكيسنج علشان يمنعوا التسريب في المناطق ديت. وبالتالي يبقى الفلو قرصنا عليه بالميكانيكال سيل ما بين الستاشونري والروتيتنج، وقرصنا عليه بالاورنجات الاستاتيك سيل دوت ما بين الستاشونري فيس والكيسنج وما بين الروتيتنج فيس والشافت. لازم نعرف برضو ان حتى في الميكانيكال سيل لازم جزء ولو ضئيل جدا من التسريب يحصل ما بين الستاشونري فيس والروتيتنج فيس. الجزء دوت هو ده اللي بيعمل اللوبريكيشن ما بين الاثنين، وهو بيبقى جزء ضئيل جدا لدرجه ان هو بيتبخر بمجرد ان هو يخرج من الميكانيكال سيل فمحدش بيلاحظه. الميكانيكال سيل بيمتاز بقدرته على تحمل الضغوط العاليه ودرجات الحراره والسرعات، ولذلك بيكون هو المفضل في الطريقات ديت، لكنه بيكون فرض لما بنتكلم على سوائل كروسيف او ابراسيف او هازاردس خطر ممكن تضر لو اتسربت من خلال الترومبه. تعال نتفرج كده على مجموعه صور الميكانيكال سيل. ادي الستاشونري فيس اللي لازق في الكيسنج، وادي الروتيتنج فيس اللي متثبت بيلف مع الشافت، وادي السبرينج اهو، حلقات السبرينج اهي، وادي الاوريجات، واحده للروتيتنج وواحده للستاشونري فيس. وادي قدامنا ده السبرينج بتاع الميكانيكال سيل الصغير اللي موجود في طلمبة البيوت المستخدمة. وادي اهو الميكانيكال سيل عن كثب، بيبقى عبارة يدوب بس عن الروتيتنج فيس والستاشونري فيس. وادي الاورنجات اللي هي السودا الكاوتش ديت، وادي السبرينج اللي قدامنا 5 اجزاء. الميكانيكال سيل ممكن يتصنف باكتر من طريقة، من ضمنها طريقة البالانسد والانبالانسد. نبدأ كده بالانبالانسد اللي هو التصميم التقليدي اللي قدامنا. وهنا بيجي الضغط العالي بتاع السائل اللي بتضخ الطرمبة وبيضغط على وش الروتيتنج فيس بتاع الميكانيكال سيل وبيقرص على الروتيتنج فيس، وبالتالي بيقفل الفتحة ما بين الستاشونري والروتيتنج وبيمنع التسريب، وبيقلل قدر التسريب إلى أقل حد ممكن. النوع ده زي ما قلنا بنسميه الانبالانسد. طب ايه البالانسد ده؟ هنا بقى في البالانسد بنعدل تصميم الروتيتنج فيس بحيث انه يبقى شبه متزن تحت تأثير قوة الضغط بتاعت السائل، وده بيستخدم لما يكون ضغط الطرمبة عالي قوي وبنبقى خايفين انه يقرص جامد على الوشين. بالطريقة ديت بنقلل الكلوزنج فورس ما بين الروتيتنج والستاشونري فيس، وبنقلل الاحتكاك ما بينهم والهيت جنريتد، وبنطول عمر الميكانيكال سيل. طيب الميكانيكال سيل برضو ممكن يتصنف بطريقة تانية على انه سنجل ماونتد ودبل ميكانيكال سيل وكارتريج سيل. ادي يا سيل السنجل ماونتد التقليد اللي احنا حافظينه، وادي الدبل ميكانيكال سيل. هنا الدبل ميكانيكال سيل ده بيستخدم لما نكون بنتكلم على لما تكون الطرمبه بتضخ سواء توكسيك او فليمبل ليكويدز ومش مسموح باي تسريب ليها من الطرمبه حتى ولو كان ضئيل جدا. ساعتها بنضيف فلاشنج فلويد امن مفيش منه خطر على اخر الطرمبه، بيروح جاي معاكس حركه الميكانيكال سيل بيعاكس حركه الفلو عند الميكانيكال سيل ويدخل هو على الفلو بدل ما الفلو يطلع بره الاتموسفير. هنا بقى بنحتاج للفلاشنج فلويد دوت هو نفسه ميكانيكال سيل، ومن هنا يبقى احنا محتاجين 2 ميكانيكال سيل، واحد للليكويد الاساسي اللي بيتم ضخه والتاني للفلاشنج فلويد، ومن هنا جت التسميه الدبل ميكانيكال سيل.
وده النوع الثالث اللي هو الكارتريدج سيل. زي ما هو باين من اسمه كده، بيروح لامم كل اجزاء الميكانيكال سيل على بعضيها ويحطها في كارتريدج كده، بحيث ان يسهل على المستخدم فكها وتركيبها. الفيلم اللي جاي دوت هو اروع فيلم اتعمل في الميكانيكال سيل، يشرح فكرته بابسط طريقه ممكنه. اتمنى ان انتوا تتفرجوا عليه وتستفادوا منه، ونشوفكم بعد الفيلم. The Olympic swimming pool in Munich. The joys of swimming in warm water. To ensure that the water remains clean and hygienic, some 700 cubic meters are pumped off each hour, cleaned and returned with fresh water to the swimming pool. In this way, the entire pool content is circulated 6 times a day. The circulating pumps are equipped with a mechanical seal. They can't be seen from the outside, but without them, things would begin to flounder. Mechanical seals from Burgmann. They can be relied on when it's cold, or at high temperatures, with high or low viscosity fluids. Mechanical seals operate at high and low speeds, at normal pressures and at extremely high pressures. Here, for example, we have a boiler feed pump in a power station. Mechanical seals are manufactured for virtually any application where a rotating shaft has to be sealed. This is what a mechanical seal looks like. But how does it work? A housing and a shaft. Fluid is stirred, pumped, centrifuged, or treated in some other way within the housing. It's the shaft that initiates the rotary motion. The gap between the housing and the shaft has to be sealed. That's obvious. But now the shaft will no longer turn. Rotation and sealing. Can they ever be compatible? Here, the shaft requires clearance so that it can rotate. Seal faces not parallel with, but rather perpendicular to the axis. That's the answer. The housing and the shaft boss form the seal faces. Good support is essential for the proper performance of the seal. But will the seal withstand higher loads? The seal starts leaking due to wear caused by friction.
The shaft and housing are far too expensive to be used as wearing parts. Ideally, only the seal faces should be changed. A stationary seat at the housing, a seal face on the shaft. Exchangeable wearing parts make it possible to optimize the various available materials. Here, the seal is perfect. But here and here, we still have a leakage path. Of course! Instead of one sealing gap, there are now 3. No wonder there's a drip. Because seal and seal face rotate at the same speed, they don't move in relation to each other. Between the housing and the stationary seal face, there is also no movement. And if nothing moves, sealing is no problem. Secondary seals are used. Wear cannot be totally excluded, but it can be compensated. With a spring, for example, which presses the sealing face to the stationary seat. Here we have it, the mechanical seal with its 5 components. Rotating seal face with secondary seal and spring. Stationary seat with secondary seal. Two rules must be observed to enable this principle to function. Even finely ground surfaces still have a certain degree of roughness. This roughness must be particularly small on surfaces that slide against each other. Consequently, stationary and rotating seal faces are not only ground, they are also lapped. Lapping gives the seal faces a higher bearing surface, thereby increasing the load capacity of the seal. The sliding faces must be absolutely flat and smooth with a mirror finish. That is the first rule. The second rule is the sliding surfaces must be perpendicular to the shaft axis. All this requires strict adherence to the permissible parallel run-out tolerance, stable shaft bearing support, and careful assembly. Flatness and negligible surface roughness of the sliding faces are preconditions for minimal spacing between the seal faces, for the microscopically small sealing gap. Sealing gap? Sealing gap? A gap would fill up with fluid. A gap must surely result in leakage. Wait a moment. The seal faces slide on a thin fluid film. This fluid film is hair thin, so that the sliding faces hardly come into contact with each other.
The fluid that is to be sealed simultaneously supplies the lubricating film for an optimal sliding motion of the seal faces. That's the answer. The sealing effect is either 100%, but then the seal faces will run dry and wear, or there's a lubricating film between the seal faces and minimal leakage will be unavoidable. But then a seal with a very low leakage rate will offer long service life and utmost reliability. This means the lubricating film is indispensable for the performance of a mechanical seal. It can be quite a problem for the lubricating film to maintain the balance, to remain stable, as there are several factors in practical operation that influence the stability of the lubricating film. The medium, pressure difference between inside and outside, high and low temperatures, high and extremely high speeds. The large number of different mechanical seal designs matches the influencing factors and their numerous combinations. Whether it's a specially designed or mass-produced mechanical seal, the range of application is indeed very wide. For shaft diameters between 5 and 500 millimeters. Sealing pressures from vacuum to pressures of 45 megapascals. Temperatures from -200 to +450 degrees centigrade. For sliding velocities of up to 150 meters per second. Mechanical seals from Burgmann. بكده يبقى احنا وصلنا لنهايه حلقتنا عن الميكانيكا، عن السيلز بصفه عامه. نتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.